Welcome to episode ingine moto sana. Hii inaitwa Men Hacks. Mimi naitwa Gachin, rapper, content creator. So kumbuka on the previous episode nilikuwa kuambia what relationship should be about. Sawa. So kama ujochi your episode, that was the previous episode, and also kama unawatch hii video sahi na bado huja subscribe, please consider subscribing because each and every day I'm posting a new video for you, and also kumbuka kuniachia ka like anytime unabambika na video yangu. Sawa. So on this episode ya leo nenda kukuambia she's a 10 but sawa. So join me on this episode and let's go. The first one is she's a 10 but she's loud, and inamaanisha that probably udema miva yake yote, but anytime anafungua mdomo kuongea ako too loud. Una get like she's all over the place, mara ana shout, mara anacheka, mara ana nini, you get. So sometimes ile time kama chali unaona dema meiva, sometimes you don't expect that atakuwa anaongea na nguvu sana, you don't expect that atakuwa ule msemo mwenyewe like sauti yake inasikika akiwa na huko, unaona, you don't expect that she'll be loud. But ukienda tena upate that she's a 10 yet she's too loud, unapata kidogo inakuwa turn off. Una get. So she's a 10 but she's too loud. The other thing yati yeni ya 10 but kuna venye kidogo anapenda drama. And I know saa zingine machali wakisema oh drama, saa zingine mademo wajuangi drama inamaanisha nini. Drama humaanisha basically chali akisema uko na drama ni ile tu every time unajaribu kublow tu vitu tudogo out of proportion. Probably unamuuliza about sijui text flani imeingia ama call flani imeingia, already ushaanza kublow out of proportion, hata ujui maybe ni surprise anapanga na best yako, already ushaka ni kama like already usha conclude ni ime happen, ama already una conclude ni kama unajua kenye na happen. Una get. So anytime you blow anything out of proportion and ni kitu kidogo kabisa, ni kitu mnaweza solve hata bila kuargue, unapata hiyo ndo point yenye chali anasema ngo dema kona drama, you get. So that's what we mean tukisema that dema kona drama. Anytime unachukua kitu kidogo unaiamplify, unaimake nika kitu kubwa, and sometimes inakwanga tu ni misunderstanding, hiyo inamaanisha wewe ni mse drama. Another thing that could be a major turn off also ni ati the fact that you are overly jealous, unaona. And ni poa by the way kuwa jealous, like kale ka hint kadogo ka jealousy ni poa, but sometimes when you are overly jealous inakumake act out of your character, unaona. You know one thing, a guy doesn't expect that dem rembo anaweza anza kukua over jealous, you know. We don't expect that dem ameiva kabisa, tuna expect huo ndo dem anafaa kujiaminia kabisa. But anytime when you are over jealous kuna venye haikuportray in a good way, unaona. So imagine in a situation where probably mko na chali out, dem amekuja amesema hi, probably ni dem random hata hamjui, ye mwenyewe hamjui, hajai muona, and then wewe already ushaanza kuact ni kama like we toka hapa sijui ni nini, you get. So kukua overly jealous is not a good thing, and especially on a girl mwenye ameiva kuruka, unajua. One thing to expect kama chali, we don't expect at yule dem mwenye ameiva kabisa ati yeye ndio anakuanga wa kwanza kukimbia kukua violent, you get. We don't expect you ati kukua ule mse mwenye unataka kuanza vita na kila mtu, sijui mara umetei, mara unataka kuanza kushautiana huko na madem, unataka kuanza kuvuta na manywele, and yet you are a 10, unaona. So that is something that you don't expect, especially from dem ameiva, unaona. So if you are a 10 and you know that kidogo unakuanga violent, kidogo unajua hiyo kitu ikuagi attractive kwa machali, you get. Because hakuna chali tena anataka dem mwenye wameenda tu place hivi already ashaanza kuzushania na dem mwingine, una get. So it doesn't really look good on a girl, unajua. The other one that tunaona very commonly siku hizi ni ile design yenye dem ni a 10, she's a 10 but she's very vulgar and very abusive, like dem ameiva but naye ukimchokoza tu hivi kidogo already ashaanza kuongea mother tongue, already ashaanza kukutupia matusi zingine imagine, unaona. So unaangalia udem, unaona udem ameiva but zile vitu zinatoka kwa mdomo yake hai make sense, you get. So she's a 10 and she's very vulgar and abusive, and I can tell you for sure hakuna chali anataka kuwa around such a girl. So for this next one, sijui kama ni very common, but I'd say that like kidogo like she's a 10 but kuna venye ako too over social, unaona. And I would imagine why, like dem probably ameiva ako popular, anajuana na wasee, lakini tena usikue too social, usikue too flatty. Anytime chali amekam kuongea na wewe, kuna venye na uko na chali yako hapo, kuna venye bado unamuentertain, you get. Anytime uko na chali yako unafaa kuonesha hata kama wasee tunajuana na nyinyi, like anytime niko na chali yangu ama anytime niko na msee wangu, hamfai kuja around, una get. Hiyo ndo message unafaa kuwatumia. But anytime you are a 10 and you're too flatty, kuna venye kidogo inakuwa issue, especially kama wewe ni dem, una get. So a complete turn off in a girl mwenye hata ameivaaje ni the fact that akona maringo. And by maringo simply inamaanisha like the fact that msee anaweza kuja tu genuinely amekam kukusalimia, ama genuinely amekam kutoa story,
ama amekam tu kuflat ile genuinely, and then wewe out of the blues umeanza kumwambia acha kuniongelesha, why you wasting my time, sijui nini. And saa zingine kachali unauliza tu dem, unashindwa like dem yani hata hangeniambia like in a polite way, unaona. And probably where's the guy, kuna venye tu umekam ile politeness tu umekam kuambia ni aje by the way nini. Haujaanza ukiwa hostile, but dem anaanza kuwa hostile, unaona. Una realize dem by the yako na maringo. So hata kama dem ameivaaje, the fact that akona maringo, hiyo kitu already inakutoa, inakuturn off completely, just because hauwezi amini that dem mwenye kidogo ni ameiva hivyo ati anaweza kuwa na maringo. Unajua penye tuko saa hii, like we're in a world where you don't know the next person ni nani, unaona. Mimi nikikamkuongelesha, you don't know what I can do for your life, ama you don't know like venye naweza impact life yako. So anytime umenionyesha maringo, like it's kind of una repel wasi wenye probably wamekam kukusaidia kwa maisha yako, ama wamekam kucontribute positively kwa maisha yako, unaona. So anytime chali amekamia and probably hajakuja na ubaya, just accommodate tu, unaona. Like sema hi back nini. Probably kifika place una feel uncomfortable ndo utamshow by the way I'm not in a good mood nini. Na get kitu kingine ni ati she's a 10 but she's a gossip lover. Yani udema anapenda udaku, unaona. So at least sai tumefika point tunajua that mademo wengi wanapenda gossip nini. But saa zingine try to be discreet about it, unaona. Usikuwa ule msee mwenyewe unapenda udaku to the extent hadi mko na msee wako bado unapiga tu udaku, unaona. Like bado unataka nika unajaribu, nika umesahau ni mwanaume wako, unaona. Nika umesahau ni chali yako, like ikifika place fulani unasahau that uni mwanaume by the si dem ati mtaanza kurudishia na gossip hapo, you get. So she's a 10, anaweza kuwa 10 yes, but the fact that anapenda udaku and the fact that alafu unajua kuna ile udaku ya negative, like okay, kuna ile udaku tu ya positive ni kama mnashare tu by the way unajua ule msee alifanya hivi nini, but sasa kuna ile udaku negative ya msee ashaanza kusema kitu hata probably ni uongo, already ushaanza kusema by the way anakuwa hivyo sijui nini, already hapo character yako ina change, una get. So unaweza kumeiva kabisa, but the minute umeturn kuwa gossip lover, there is a way kidogo inakuwa turn off. Wengine ni wale mademo wanaitangwa mind readers. So mind readers ni wale mademo wenye kidogo anytime anakam kukuconfront juu ya kitu probably umefanya, ama juu ya kitu probably ashaanza kudoubt pahali, and probably hata hakuna kitu. And the worst thing ni kuendea mwanaume ukidhani ati kuna venye sasa umemshika, kuna venye saa nini. And saa hizo mwanaume hata hajafikiria kukucheat on, hata hajafikiria kukufanyia anything wrong, and wewe already ushajiconclude kwa akili juu ni mind reader that uchali kuna venye anajaribu anajaribu kucheat, kuna venye anajaribu kukula nje. Imagine uchali by the way hata hana hizo plans, you get. Probably hata ako very much settled, lakini wewe sasa jumekuja na hiyo attitude unataka kwa mind reader, unapata kidogo una repel uchali just because ana feel sasa udem ameanza gani hizi, unaona. So unaweza kuwa 10 but the fact that you are a mind reader, kuna venye tu chali ana feel udem nika kila time unajaribu kumchimba kitu yenye hata haiko. One issue that nadhani ina affect sana hii generation is the fact that watu wakianza kutumia makeup, ama unapata madem wengine wakifika point wameanza kutumia makeup, and probably ana feel the reason anatumia makeup ni juu already wasiwa shamzoea kumuona na makeup. So anytime probably hana makeup wasiwa anaanza kumwambia unakaa mgonjwa leo sijui nini. And I've seen it happen by the way. Unaenda class na msee mwenye amezoea kuwekanga makeup, until ile siku hautamuona na hiyo makeup unashindwa udem kwani ni mgonjwa leo, unaona. So one thing you should know kadem by the way, if you are a 10 and unajiamini that wewe ni mrembo, imagine just do light makeup, ama just get to a point where una decide enda tu natural, it won't hurt, because at the end of the day pia ukizoesha wase that wewe kila time lazima utumie makeup and uwezi enda natural, kuna venye kidogo like hivyo ndo atakuzoea. That's why unapata for guy hata kama anataka kujigroom, anataka kuvaa poa, kuna siku tu ataamka tu randomly avae tu kitu casual kabisa, kitu you didn't expect him avae, and it's because hataki kukuzoesha, anataka kuonesha by the siku zingine pia mimi naweza kuwa shaggy, unaona. Siku zingine naweza kosa kutengeneza nywele, vitu kaa hizo. So you should get to a point where pia weka dem, even if you are a 10 you don't have to always use makeup, sometimes go natural, you get. So you are a 10 yes, but the fact that huwezi enda natural hata siku moja, it means that kuna venye kidogo there's something that is wrong with your self esteem, unaona, and that is not very attractive to men. Kitu kingine insane about ama dem wenye kidogo they are a 10
is the fact that yani wewe ni mrembo but unatumia filters. Like hiyo kitu ij make sense to a lot of men. Unaona, how are you that pretty and you're still using filters? Unaona, it doesn't really make sense to men. So the fact that you are a 10, it means wewe filters zikutengenezwa juu yako. Unaona, and that you should take as a compliment. Like you look good without a filter. Unaona, as long as uko na kamera poa imekukapture poa, you don't need filters. Una get? And sometimes the shocking thing unapata wewe mwenye anaweka filter ameiva. First of all, in a natural self odem ameiva. Second thing, hata akiweka filter bado ako na makeup kwa hiyo picha. So unashindwa like how beautiful do you wanna look? Una get? Because at the end of the day you are a 10 but you're still using makeup and you're still using filters kwa picha yenye uko na makeup. So it doesn't really make sense to a lot of guys. Kitu kingine itakuja as a shock ni ati you are a 10 but huchekangi. Yani chali amejaribu kukuchekesha haucheki. Na usiseme ati huyo chali si funny. Hapana. Kuna vitu zingine hata unaona general tu yenyewe unashindwa like ude mbona hajacheka hii kitu. Una get? And akicheka ni zile za yani ni kama unajaribu kufungia kicheko. So at the end of the day chali anataka kuona that dem mwenye wako na yeye kuna venye anacheka. Unaona kuna venye umejiachilia cause the sign that unacheka, it means that kidogo umeopen up. Kuna venye una warm up kwa uchali. So the fact that you are a 10 na hauchekangi, hatujai kuona ukicheka literally, and anytime probably unajaribu kuexpress humor yako inatokea ikiwa weird. The fact that hauna a sense of humor na where you are a 10, kuna venye kidogo ni weird. Unaona? So also another thing I would say ni you are a 10 and in terms of like sura, figure, kila kitu kwa sawa. But anytime unaongea like msee haimagine hiyo ndio sauti yako. Unaona? Like ushaikuwa na msee anaongea and you're like, ai ude wanaongeanga hivi. Una get? Ama probably hujasikia sauti yake ama hujasikia akiongea. So one scenario ni ushaikuwa anytime probably umeingia mat and umejiambia manze kuna dem rembo pale, acha niende nikae hapo. Unaenda unakaa hapo and hii time yote unafikiria udem utaanza story aje. So hii point unajaribu kuanza story ama hii point unajaribu kufikiria venye utaanzisha story na udem probably anapigiwa simu. Unaona? So she picks up the phone and akianza tu kuongea uko like ai udema anaongeanga hivi. Unaona? Like hauwezi imagine. By the one thing I think nime notice ni like most of mademo wameiva sana. Imagine unaweza pata by the yeye ungoa. Unaona? Akona hiyo like heavy tongue. Sijui nitangwa heavy tongue au nitangwaje. Kuna venye tu akona accent flani and you wouldn't expect dem ameiva yake yote. But tu venye anaongea una feel mse probably alizaliwa Ocha. Unaona? And I know si problem yao ama like that was not something they could have changed ama nini. But it always comes as a surprise that dem anaweza kuwa a 10, udem akona kila kitu but then sauti yake haimkai. Unaona? Madema hajui kitu but one of the things that inaweza kuwa so problematic anytime uko in a relationship is the fact that unasikiza mabeshte wako more than unasikiza chali yako. So you are a 10 yes but mabeshte wako ndo wanakuanga wamekubebea akili. Unaona? So imagine anytime umeenda social place, probably club, there's always that girl in the crowd mwenye ukijaribu kumuongelesha hivi beshte yake ni anakurudishia. Unaona? And sometimes wako watano and probably ule dem mwenye umespot that ni she's a 10 ako katikati yao. So wamemsandwich in a way that kuna venye before umfikie lazima go through friends wake. Una get? So anytime you are a 10 but unaacha mabeshte wako wakubebea akili, it doesn't make sense. The other thing is the fact that dem anytime akona attitude. Whether umeiva, whether hata inafly hata wale mademo wajaiva, whether wewe ni kienyeji ni nini. Like anytime dem akona attitude and especially if you are a 10, imagine kuna venye kidogo inakonga turn off. Unaona? We don't expect you ukuwe na attitude. And I know sometimes hiyo urembo inaweza kudanganya, unafeel uko juu ya kila mtu. But at the end of the day, anytime you approach dem unaona udem ni a 10 but she's very kind, very humble. Kuna venye hiyo kitu inakuwa very reaffirming. Tuna rebuild your trust in women. But anytime umeiva and then kuna venye kidogo like uko na attitude, squeeze it's so cliche. And I think like if you want to stand out as a girl, saa zingine kuwa tuna humbleness, unaona, humility. Hata kama umeivaje, kuwa the person mwenye unaweza saidia mama mboga, unaona, kuwa the person mwenye unaweza saidia msee akianguka kama msee akidrop kitu, kuwa huo msee. Una get? Don't always go for the cliche ati sasa juu nimeiva nitaringia machali. Unaona? Now this one is a big one and is a big problem manze sai kwa dating scene. You are a 10 but ukiambiwa tuende date tupatane saa fulani manze unakuja late. Tunakam like 2 hours later. Imagine hiyo si poa. Unaona? Like learn to keep time. I know we are Africans and probably there's no hurry in Africa nini, but ikifika kwa vitu serious kama dates
and especially ukijua uko na curfew, ukijua probably time yako iko limited, kama mapema, unaona. So hii najua inaweza kosa ku apply to most men, but the fact that she is tall and she's a 10, kuna venye kidogo inaweza kuput off, unaona. And especially if you are a guy, probably hauna hiyo urefu fulani, so probably ni mrefu kukuliko. So she's a 10, manze dem ameiva ni nini, yako na kila kitu you'd want, but the fact that ni mrefu already si turn off, but already na feel manze una venye kidogo inakuwa ni issue, na get. So obviously kuna wale machali wenye wana anasema what the hell, na get, anaendea huo dem hata kama ni mrefu kumliko, but for most guys wana feeling anytime probably dem ni mrefu kumliko, hata kama ameivaje unaondokea tu, unaona. And with that, we've come to the end of this episode. Join me on the next episode. Next episode nitakuwa kuambia truths about men. Sawa, so join me on that next episode, and kama kawaida,